Hello to everybody. Today we have a speaking lesson and we'll talk about the airport, the railway station, and we'll talk about the phrases that can help us when we go through customs. Здравствуйте всем. Сегодня мы с вами работаем с разговорным. Да? У нас сегодня с вами разговорный урок. Мы с вами работаем с лексикой, которая поможет нам, когда мы с вами путешествуем, когда мы с вами находимся в аэропорту, на железнодорожном вокзале, или же когда мы проходим таможенный досмотр. Да? Поэтому уверена, I'm sure that this topic will be really interesting for most of our students, yeah? Especially for those who like traveling. And the first, let's check your home task. I hope that you have done everything, and I hope that you are working constantly, so to say. Yeah, when you work energetically, you learn everything. You work with videos, you work with words, with new words, you work with cards. Надеюсь, что вы все выполняете, вы работаете энергично и постоянно, да? Constantly, да, постоянно. Надеюсь, что вы выполняете все задания, работаете с видео, с карточками, со словами. Мы работаем в том же темпе, в котором мы работали на уровне elementary. Выполняем обязательно все, учим слова, повторяем неправильные глаголы. Да, мы не то, чтобы их уже все, мы их забыли. Нет, повторяем их постоянно, складываем предложения в прошедшем, в перфекте, именно для того, чтобы эти слова, которые вы выучили, они не забылись. Для того, чтобы они не забылись, их нужно повторять. Поэтому, пожалуйста, время от времени берите табличку неправильных глаголов и просто вот те слова, которые вам нужны, которые вы употребляете, складывайте с ними предложения, используя таблицу, которая у вас есть с грамматических времен. Окей? Договорились? Good. So let's start checking your home translations. And the first one. Я собираюсь остаться дома завтра. Я хочу расслабиться и поспать немного. Я собираюсь остаться дома. I'm going to stay at home tomorrow. Я хочу расслабиться и поспать немного. I want to relax and sleep a bit. A bit, немножко, да? I want to relax and sleep a bit. Number two. Когда они собираются навестить нас? Мы не виделись, то есть не встречались, да? А мы не встречались на протяжении уже 2 лет. То есть уже, да, уже 2 года. Мы не встречались уже 2 года. 2 года назад мы были в Египте вместе. Мы занимались дайвингом и водными лыжами. Мы хорошо провели время. Да? Это все у нас вторая ситуация. Now let's check your translation. So the first, when are they going to visit us? Когда они собираются навестить нас? When are they going to visit us? Мы не встречались уже 2 года. We haven't met for 2 years. For, да, на протяжении. For 2 years. We haven't met for 2 years. Вот это перфект, да, в данном случае мы это видим именно самого предложения, и еще вот это for 2 years, вот уже на протяжении 2 года. 2 года назад мы начали не встречаться, да, не виделись, и вот все это время мы до момента сейчас мы не встречались. Именно поэтому это у нас present perfect, да, вот это for 2 years указывает нам, что это present perfect. 2 года назад мы были в Египте вместе. 2 years ago we were in Egypt together. 2 years ago we were in Egypt together. Здесь уже обычный past simple, потому что 2 years ago, да, нам говорит о том, что это past simple. Мы занимались дайвингом и водными лыжами. We went diving and water skiing. Почему здесь past simple? Потому что оно относится к предыдущему предложению. 2 года назад. Да, мы были в Египте, мы занимались дайвингом, занимались водными лыжами, и это все было 2 года назад. Да? Именно поэтому здесь past simple. We went diving and water skiing. Мы хорошо провели время. У нас было хорошее время, да? We had a good time. We had a good time. Number 3. Она любит загорать. Да, она собирается загорать и плавать в море весь день завтра.
но мы собираемся посетить достопримечательности и покататься на слонах. Да, это первая часть третьего. Давайте сначала это переведем. Итак, она любит загорать. Does she like sunbathing? Да? Does she like sunbathing? После like инговое окончание. Или же or we can say, does she like to sunbathe? Or we can say, does she like to suntan? Yes? Or we can say, does she like to get suntanned? Yes? Does she like to get suntanned? Yes, she does. Да, любит. Yes, she does. Она собирается загорать и купаться в море весь день завтра. She's going to get suntanned, или to sunbathe. She's going to get suntanned and swim in the sea the whole day tomorrow. She's going to get suntanned and swim in the sea the whole day tomorrow. Она собирается, да? Поэтому she's going. Но мы собираемся посетить достопримечательности и покататься на слонах. But we are going to go sightseeing and ride elephants. But we are going to go sightseeing and ride elephants. Звучит интересно. Я катался на верблюдах уже дважды, но я никогда не ездил верхом на слонах. Sounds interesting. I have already ridden camels twice. I have already ridden camels twice. Да? Я уже дважды катался. Мы говорим о результате, который у нас есть на момент сейчас. Именно поэтому здесь present perfect. I have already ridden camels twice. But I have never ridden elephants. But I have never ridden elephants. Никогда этого не делал, да, до момента сейчас. Именно поэтому present perfect. Да? Здесь вот немножко мы вот вспоминали еще и прошедшие времена, скажем так, да, для того, чтобы они у вас не забылись, чтобы они были вот здесь, чтобы вы их постоянно употребляли. Okay? The next, number 4. Когда они поженились? Они еще не поженились. Они собираются пожениться через месяц на морском побережье. When did they get married? They haven't got married yet. Да? Они еще не поженились. They haven't got married yet. They are going to get married in a month on the seacoast. They are going to get married in a month on the seacoast. Да, они собираются пожениться через месяц на морском побережье. On the seacoast. And the last one, number 5. Мы собираемся попробовать местную еду сегодня вечером в каком-то ресторане на пляже. Я предлагаю пойти туда вместе. We are going to taste local food tonight. Или мы можем сказать today in the evening, или можем сказать this evening, также подойдет. So, we are going to taste local food tonight in some local restaurant on the beach. I suggest going there together. Здесь можно сказать in some local restaurant, да, в каком-то местном ресторане, или просто in a local restaurant, да, или если мы же знаем этот местный ресторан уже, да, в каком-то конкретном, we can say, we are going to taste local food tonight in the local restaurant, да, in the local restaurant on the beach. Good. So, how is it? I hope you didn't have many mistakes, because and you don't have many mistakes as usual, yeah, because here you had all the words, all expressions, and we trained these expressions last time. So try at home, try to learn these sentences by heart. Okay? Agreed? Договорились?
Надеюсь, что у вас нет немного ошибок, скажем так, да, или, возможно, их вообще нет, этих ошибок, но все равно дома постарайтесь выучить эти ситуации, эти предложения на память, да, то есть learn them by heart, как будто на сердце на английском, да, мы говорим на память в русском языке. Зачем? Почему мы в каждом домашнем задании говорим, да, выучить на память проверенные предложения? Именно потому, что когда вы выучиваете эти предложения на память, это означает, что вы их можете модифицировать, то есть вы их можете подставлять туда, да, вы их не просто учите, чтобы зазубрить, да, вы должны понимать, что we are going to taste local food tonight, they are going to taste local food tonight, they are not going to taste local food tonight. They are going to swim, for example, да? They are going to taste fish. They are going to taste some pork, да? Какую-то свинину, рыбу. То есть вот, вы можете изменять часть предложения, но, в принципе, структуру вы заучиваете. Понимаете? Это называется метод постановки, когда мы подставляем просто в структурку в предложении, мы просто подставляем различные члены предложения. Мы их изменяем, меняем и запоминаем. Окей? Договорились? Good, поэтому обязательно дома работаем, обязательно работаем и учим, чтобы мы не тратили зря время. Хорошо? Договорились? So, let's start a new topic. We have a very, very useful topic today, because a lot of people like to travel, and a lot of people like to travel by train, by plane, yeah, and they go through customs. That is why first let's take some new vocabulary that we are going to work with today. The first, of course, what should we do before we go, for example, abroad, or when we go somewhere? We buy a ticket. Да, конечно, давайте приступать. Что мы сначала делаем перед тем, как мы едем куда-то за границу или вообще куда-либо? Мы покупаем билет. Yeah? We buy a ticket. Итак, билет в один конец. Это у нас one-way ticket. Слышали, может, песенку one-way ticket? Да, one-way ticket. Вот он, билет в один конец. One-way ticket. Почему way? Way – это путь, да? One-way, то есть только в один путь, да? One-way ticket. Ticket вы уже знаете. Мы с вами работали с этим словом. Вы знаете to book tickets, да? С вами мы уже это говорили. So, one-way ticket. Repeat. У меня есть билет в один конец. I have a one-way ticket. I have a one-way ticket. Я уже купил билет в один конец. I have bought a one-way ticket. Ты уже купил билет в один конец? Have you bought a one-way ticket? Нет, я заказал билет в один конец. No, I haven't. I have booked a one-way ticket. Да? Итак, билет в один конец. One-way ticket. The next, туда и обратно. It is called round-trip ticket. Round-trip ticket. Trip. У нас было также это слово, помните, бизнес-трип, да, бизнес-поездка, бизнес-путешествие. Trip. Это также путешествие, когда вы едете не для того, чтобы там расслабиться, например, да, а именно по какому-то on some purpose, скажем так, да. Ну, вообще, они очень синонимичны. Это предложение, вообще, trip – это просто, когда вы путешествуете с пункта А в пункт Б, да. Вот это trip. My trip was okay, да, моя поездка была хорошей. Так вот, round trip ticket. Round – это по кругу. Да, по кругу. Round. Мы с вами знаем around, да, around the city, да, по городу. А это просто around, как будто по кругу. So, round trip ticket – это билет туда и обратно. То есть по кругу вы проедете, туда и обратно. Повторите. Round trip ticket. Round trip ticket. У меня есть билет туда и обратно. I have a round trip ticket. Или можно сказать I've got. Yeah? I've got a round trip ticket. У тебя есть билет туда и обратно? Have you got? Помним? Have you got a round trip ticket?
Have you got a round-trip ticket? Я куплю билет туда и обратно завтра. I will buy a round-trip ticket tomorrow. А если я собираюсь купить? I'm going to buy a round-trip ticket tomorrow. I'm going to buy a round-trip ticket tomorrow. Ты собираешься покупать билет туда и обратно? Are you going to buy a round-trip ticket? Are you going to buy a round-trip ticket? Нет, я куплю билет только в один конец. Я собираюсь, да, купить билет только в один конец. No, I am going to buy one-way ticket. I am going to buy a one-way ticket. A one-way, yeah? A one-way ticket. В каком классе путешествовать? Да, вот, например, в аэропорту, да, спрашивают, в каком классе? Economy class, or business class? Economy class or business class? Economy, да, не экономи, а economy, economy. Экономист, да, но мы говорим economy class, economist, как будто, да? Economy, эконом-класс, business class, это business class. Depart, это отбывать, отъезжать, да? Depart. Помните, мы с вами учили выражение to pay on departure. Когда мы с вами говорили об отеле, мы с вами учили фразу to pay on departure. Pay on departure, да, платить при выезде, да, когда вы выезжаете. Depart – это выезжать, отбывать, то есть, да, когда вот отбывает поезд, например, да, он отправляется. Здесь можно с синонимом взять слово leave. Leave, повторите. Leave. Leave. Поезд обычно отбывает в 6 часов. The train departs at 6 o'clock. The train departs at 6 o'clock. Во сколько отбывает поезд обычно? What time does, именно этот поезд, what time does the train depart? What time does the train depart? Или можем сказать, what time does the train leave? What time does the train leave? Поезд отбывает в 8 вечера. The train departs at 8 in the evening. Or at 8 p.m. Поезд уже отбыл, да, то есть он уже уехал. Has the train departed? Has the train departed? Или has the train left? Has the train left? Он уже ушел, да? Has the train left? Итак, как будет билет в один конец? One-way ticket. Туда и обратно. A round-trip ticket. A round-trip ticket. Эконом-класс. Economy class. Business class. Business class. Отбывать, отъезжать, уезжать. Depart, если мы говорим, да, о поезде. Или leave. Leave. Да, видим, как оно читается. Оно читается leave. Длинное и. I live in Paris. I live in Paris. Да, live, живу. I leave Paris at 4 o'clock. Я уезжаю из Парижа, да, в 4 часа. Мы будем с вами учить будущее действие, там также будут свои нюансы. Дальше. Прибывать. Это вы помните, мы учились с вами. Как будет «я приехал в отель»? I arrived in a hotel. I arrived in a hotel. Вот эту фразу мы также будем с вами использовать. Да? Когда самолет прибывает, вернее, поезд прибывает, самолет также можно сказать, да? Прибывает там во столько-то. Да? Например, поезд прибывает в 8 часов.
The train arrives at 8 o'clock. The train arrives at 8 o'clock. Дальше. Время посадки самолета. Смотрите, вот когда мы говорим о самолете именно, да, время посадки самолета это будет boarding time. На борт заходить, да, поэтому он boarding. На борт самолета подниматься, to board, да, boarding time. Boarding time. Повторяем, repeat. Boarding time. Время посадки в самолет. Какое у тебя время посадки в самолет? What boarding time do you have? What boarding time do you have? Или what is your boarding time? What is your boarding time? What is your boarding time? Прямой рейс самолета. Прямой. Помните, переведите предложение. Также вы не могли бы направить меня к центру города. Вы не могли бы направить меня. Как вспоминаем. Could you direct me to the city center? Yeah? Could you direct me to the city center? Вот так вот. Direct – это направлять. И direct – это также какой? Прямой. Прямой рейс. Прямой полет. Полет – это будет flight. Flight. Как flyer. Да? Flyer. Flight. Flight. Прямой direct. 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 Direct flight. Это прямой рейс. Это прямой рейс? Is it a direct flight? Это не прямой рейс. It is not a direct flight. Я хочу заказать прямой рейс. Забронировать, да? I want to book a direct flight. I want to book a direct flight. Наш рейс не был прямым. Our flight was not direct. Our flight was not direct. У нас был бизнес-класс. We had business class. Моя жена не любит эконом-класс. My wife doesn't like economy class. Она всегда покупает билеты туда и обратно. She always buys round-trip tickets. She always buys round-trip tickets. Дальше. Место в проходе и место возле окна. Да, у окна. Место у окна это будет a window seat. Seat, сидеть, да? Sit. A window seat. A window seat это место у окна. То есть оно какое? Оконное место как будто, да? Сначала идет окно, потом место. Какое? Window seat. Да, это как раз тот случай, когда существительное становится прилагательным. Какое место? У окна, да? То есть оно как будто становится как оконное место. A window seat. Оно не то, чтобы выступает прилагательным, оно просто становится как будто характеристикой. Да, как характеристика объекта, который следует дальше, То есть, когда мы говорим a teaspoon, да, чайная ложечка, в русском языке вот это слово tea, оно как будто выполняет функцию прилагательного, вот, потому что оно описывает предмет. Какая ложечка? Чайная, да, выступает определением. Вот. Но на самом деле оно как бы отдельно слово, стоящее window, да, это существительное. Но оно вот в позиции в предложении, оно становится определением, то есть оно становится характеристикой, которая описывает уже в данном случае слово sit. Да, запомнили? Это очень хорошее такое свойство существительных в английском языке, когда они просто стоят, да, в такой же форме, неизменной форме, они стоят перед другим существительным, и они уже становятся характеристикой, то есть они уже описывают этот предмет. Да? Good. Итак, место у окна – a window seat. Я люблю место у окна.
I like a window seat. Я предпочитаю место у окна. I prefer a window seat. У вас есть место у окна? Do you have a window seat? Нет. У нас есть место только в проходе. Место в проходе, посмотрите, как пишется, но читается I'll sit. I'll sit. Почему оно называется I'll sit? Да? Вот представьте, вы сидите, и кто-то вас постоянно толкает. Идет и толкает вас. Вы говорите, ай, ну вот локоть зацепили. Вы говорите, ой, ну снова локоть. Ай, локоть, I'll. Угу. I'll sit. Повторите. I'll sit. Ай. И вот вы представили себе эту картину, когда кто-то вас там в локоть так очень сильно ударил, зацепил вас, потому что сидите вы у прохода. Тут уже, что поделаешь. I'll sit. I'll sit. Повторите. I'll sit. У вас есть места в проходе? Do you have an aisle seat? Нет, у нас есть только место у окна. No, we have only a window seat. Это прямой рейс? Is it a direct flight? Нет, это не прямой рейс. No, it is not a direct flight. Мы собираемся полететь в Париж сначала. Мы собираемся полететь в Париж просто. We are going to fly to Paris. Ну, будет first, да? We are going to fly to Paris. Да, мы собираемся полететь в Париж. Билет туда и обратно? A round trip ticket. Только в одну сторону? A one-way ticket. Место в проходе? An aisle seat. У окна? A window seat. Прямой рейс? Direct flight. Прибывать куда-то? To arrive in, да? А отбывать? Depart, да? Депортироваться, скажем так. Depart или leave. Leave, да? Leave. Good. The next. Ручная кладь. Ручная кладь – это hand luggage. Hand luggage. Hand – рука, да? Luggage вы уже знаете, да? Luggage вы знаете – это багаж. То есть ручной багаж. Hand luggage. У вас есть ручная кладь? Do you have hand luggage? У меня нет ручной клади. I don't have any hand luggage, you can say. I don't have hand luggage. У меня не было ручной клади. I didn't have hand luggage. I didn't have hand luggage. У тебя будет ручная кладь? Will you have hand luggage? У меня никогда не было ручной клади. Это первый раз. I have never had hand luggage. Это первый раз. This is the first time. This is the first time. Мы с вами знаем, да? Первый знаем. First. Мы учили с вами порядково-числительные. Time – раз. Помните, мы говорили с вами, что один раз, да, once, либо one time, ну, one time не говорят, но вот в данном случае the first time будет именно first time, второй раз the second time и так дальше, да? А три раза three times уже идет. И это совсем не связано со словом время, да? Мы не говорим три время, а это слово три раза, да? То есть просто слово time имеет несколько значений. Запомнили? Итак, ручная кладь как? Hand luggage. А место в проходе? An aisle seat. А отправляться? Depart. Задекларировать. To declare. Declare. Оно даже похоже, да, как декларировать. Declare. Да, declare. Но читается declare. Declare. To declare. Я собираюсь задекларировать это. I'm going to declare this. Я собираюсь задекларировать мои часы. Они очень дорогие. I'm going to declare my watch. It is
very expensive. I'm going to declare my watch. It is very expensive. Вы собираетесь декларировать эти картины? Are you going to declare these pictures? Are you going to declare these pictures? У меня нечего декларировать. Смотрите, вот это когда у меня нет ничего, чтобы декларировать, да? То есть я не имею ничего, да? Это будет, в данном случае, я не имею что-либо. Что-либо это anything, да? Мы с вами помним, что в английском языке не может быть два отрицания. Именно поэтому давайте вот сейчас мы с вами запомним эти два предложения, которые я сейчас вам скажу. Вы их себе подчеркните, выпишите, запомните и старайтесь употреблять именно вот в таких вот формах. Итак, смотрите, когда мы говорим «мне нечего декларировать», на английский это может переводиться в двух случаях. Первое. I don't have, я не имею, что-либо, anything to declare. I don't have anything to declare. То есть вот запомните вот это I don't have anything. Это у меня ничего нет. I don't have anything. Видите? На русский мы переводим я не имею ничего, да, но должно же быть ничего, а в английском будет что-либо. I don't have anything to declare. Или же I have nothing. Вот nothing это ничто. Ничто, вот это ничего, оно будет переводиться как nothing, nothing. Но тогда не может быть don't, не может быть don't, потому что нельзя сказать I don't have nothing. Это неправильно. Это ошибка, большая ошибка, потому что в английском языке не может быть два отрицания. Поэтому мы говорим I don't have anything to declare или I have nothing to declare. То есть я имею ничего, чтобы декларировать. Это дословно. Но вы себе пишите я не имею ничего. То есть у меня нет ничего, чтобы декларировать. Повторите. I have nothing to declare. I have nothing to read. У меня нечего читать. У меня нечего есть. I have nothing to eat. Или I don't have anything to eat. У меня нечего, что приготовить, да? Нет ничего, что можно приготовить, кушать. I don't have anything to cook. Или I have nothing to cook. I have nothing to cook. Запомнили, да? Запомните себе, выпишите и дома просто отточите вот это. I have nothing, I don't have anything. В прошедшем это будет у меня не было. I didn't have anything. У меня не будет. I won't have anything. Или в прошедшем у меня не было. Второй вариант. I had nothing. Видите, у меня было ничего. I had nothing. У меня ничего не будет. Второй вариант с nothing. I will have nothing. I will have nothing to declare. У меня ничего не будет, чтобы декларировать. Запомнили? Вот эти, пожалуйста, два предложения. Поставьте себе огромнейшие восклицательные знаки. И дома, пожалуйста, отпрактикуйте их очень-очень-очень хорошо. Запомните это. The next. Цель. Цель. Purpose. Потому что вас будут спрашивать, what is the purpose of your visit? Какая цель вашего визита? What is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? Еще быстрее. What is the purpose of your visit? Повторите много-много раз. Сначала четко, да? First, you pronounce each word very correctly. And then you try to pronounce it fluently as you can, as quickly as you can.
But the result must be that you must even pronounce it fluently. То есть результат должен быть таков, что вы должны произносить предложение бегло. Но сначала произносите медленно. Каждый проговаривает каждое слово. Если нужно 10 раз проговаривать, проговорите 10 раз. Понятно? К сожалению, на занятии мы не можем проговаривать 10 раз, да? Но дома вы проговариваете по 10 раз, пока не будет автоматизма, да? Пока вы не скажете «Hey, what is the purpose of your visit?» Какая цель? Ты что сюда приехал? Да? So, the next. Цель моего визита – туризм. То есть я хочу путешествовать. Цель моего визита – туризм. Туризм. Then, туризм. И теперь цель моего визита есть туризм. The purpose of my visit is tourism. The purpose of my visit is tourism. Цель моего визита – бизнес. The purpose of my visit is business. The purpose of my visit is business. Или еще одно есть такое выражение, да, когда вас спрашивают What is the purpose of your visit? Business or pleasure? Да? Вот pleasure – это удовольствие. Удовольствие. То есть вообще делят на две категории. Да? Tourism входит в категорию pleasure. Или business, да, по работе, скажем так, по бизнесу, по работе. Или же в удовольствие. Туризм, там все что угодно. На море поотдыхать, да, покупаться, там что-то еще, там по горам полазить. Вот это все идет pleasure. Итак, цель моего визита – удовольствие. The purpose of my visit is pleasure. The purpose, да, purpose, цель. Как будто пепел, только он такой, он purpose. Purpose, как попас, да, как попас. Вот, только это purpose. Итак, the purpose of my visit is tourism. The purpose of my visit is pleasure. Repeat. The purpose of my visit is business. The next. Самолет отлетает. Когда мы говорим, ну все, мой самолет отлетает, да? Вот уже вот сейчас, да? Именно сейчас. Отлетать это будет take off. Take off. Помните, еще на первых уроках уровня beginner, если не ошибаюсь, да, на уровне beginner мы с вами учили, как одень пальто, на улице холодно, да, когда мы учили it is cold, да, и сними шапку, на улице тепло, и мы говорили take off your hat, it is warm outside, да, мы говорили take off, вот это take off, это снимать. Да, снимать что-то с себя. Это еще одно значение вот этого take off, которое мы сейчас с вами разбираем. Take off – это снимать что-то с себя, одежду снимать. Да? Put on – это одевать. Take off – снимать. И также take off – это когда самолет отлетает. Вы говорите Our plane is taking off. Наш самолет отлетает. Repeat. Our plane is taking off. Our plane is taking off. Приземляться – это land. Смотрите, land – это земля. Да? Земля. Land. И также это land как существительное – земля, а как глагол – это приземляться. Наш самолет приземляется. Our plane is landing. Мы приземляемся, ура! We are landing. We are landing. Приземляться. Land. Отлетать. Take off.
Цель моей поездки – туризм. The purpose of my visit is tourism. Цель моей поездки – бизнес. The purpose of my visit is business. У меня нечего декларировать. I have nothing to declare. Или I don't have anything to declare. У меня нет ручной клади. I don't have hand luggage. Это прямой рейс. It is a direct flight. It is a direct flight. Место в проходе. Локоть. I'll sit. And I'll sit. And I'll sit. Место у окна. A window seat. A window seat. Билет туда и обратно. A round trip ticket. Билет только в одну сторону. One way ticket. Да? One way ticket. Хорошо, прибывать. Arrive. Отбывать. Depart или leave. Leave. And one more expression. Еще одно выражение. Это overhead locker. Смотрите, это шкафчик над головой, который есть вот в самолете. Да? Называется overhead locker. Как его нам запомнить? Смотрите. Head – это голова. Head. Да? Over это все, что надо мной, над, где-то там, да, оно пролетает, например. Over, над. Вот оно overhead, оно находится над головой, над головой. Еще раз повторите, overhead. Overhead. Over, веревка у меня над головой. Веревочка над головой, да? Over. Веревка, веревка, веревка над головой. Где она? Она вот здесь, вот она летает, вот, over. Или там, она есть, свисает. Over, да, head, голова, head. Overhead, locker. Смотрите, lock – это вообще закрыть. Lock, да, вы закрываете. To lock the door, да, закрыть дверь. Закрыть что-то, когда вот защелкнуть, также будет lock, да. To lock. Locker – это то, что защелкивается, то есть то, что закрывается. Вот это overhead locker. Locker. Как лоток, да, какой-то лоток. Он находится над головой. Overhead locker. Запомнили? Это шкафчик над головой. У меня нет шкафчика над головой. I don't have overhead locker. У тебя есть шкафчик над головой? Do you have an overhead locker? Do you have an overhead locker? Хорошо. Теперь, now let's train with phrases that we can hear. And we will train with all these words. We had a lot of them, right? So, the first one. Могу я купить билет, да? Может ли у меня быть билет до Нью-Йорка, пожалуйста? Can I have? Это могу я иметь. Вот это могу я иметь. То есть, можете мне дать билетик до Нью-Йорка, пожалуйста? Can I have a ticket to New York, please? Can I have a ticket to New York, please? Могу я купить билет до Лондона? Can I have a ticket to London, please? Могу я купить билет до Москвы? Can I have a ticket to Moscow, please? Могу я купить билет в один конец до Нью-Йорка? Can I have a one-way ticket to New York? Can I have a one-way ticket to New York? Могу я купить билет туда и обратно до Сиднея? Can I have a round-trip ticket to Sydney? Can I
have a round-trip ticket to Sydney? В котором часу отправляется поезд? Отправляться? Depart. What time does the train depart? Или what time does the train leave? What time does the train leave? Поезд отправляется в 9 часов. The train leaves at 9 o'clock. Или the train departs at 9 o'clock. Какое, или же мы можем сказать, какое время отбытия, да? Вот это называется departure time. What is the departure time? What is the departure time? Еще раз. Какое время отбытия? What is the departure time? А могу я купить билет туда и обратно? Can I have a return ticket? Вы также можете сказать can I buy. Почему нет? Просто это выражение can I have, да? Могу я иметь что-то? Can I have a glass of water? Да? Могу я попросить стаканчик воды? Да? Вот это будет can I have. Поэтому просто запомните вот это выражение can I have. Can I buy, вы и так скажете. Могу я купить, да? Дословный перевод. Can I buy a one-way ticket? Или can I buy a round-trip ticket? А can I have? Запомните. Договорились? What is the departure time? Еще раз повторите. Repeat. What is the departure time? Какое время прибытия уже туда? What is the arrival time? What is the arrival time? What is the arrival time? Сколько стоит билет? How much is the ticket? Или еще, именно со словом стоить, это слово cost. Помните, когда мы учили шопинг? How much does this ticket cost? How much does this ticket cost? Или how much does that ticket cost? The, ну просто именно опять же, то же самое, что this вы скажете, да, сколько стоит этот билет, о котором мы с вами говорим. How much does the ticket cost? Какая дата возвращения? Вот, да, человек говорит, я бы хотел билет туда и обратно. I would like a round-trip ticket. И она его спрашивает, на какую дату назад, да, вы хотите вернуться? What is the return date? Return – это возвращаться. Return. What is the return date? What is the return date? Из какой платформы, вернее, на какой платформе есть поезд? Вот это на, смотрите, как оно будет звучать. What platform is the train on? Вот это on, когда мы, вот в русском мы говорим, на какой платформе, да? Мы ставим на, потом как начало этого вопроса, да? В английском языке немножко по-другому. На первое место ставится именно вопросительное слово. Даже если мы там говорим, с кем ты работаешь, на чем ты едешь и так дальше, да? Вот мы будем спрашивать вроде бы с предлогом, но этот предлог, он будет стоять в конце. Как будто там хвостик, да? Вот, но этот хвостик, он дает нам очень много информации. Потому что не просто, какая платформа есть поезд. Вот это будет звучать, если будет без on. А так мы скажем, what platform, какая платформа is the train on. И это будет на. Repeat. What platform is the train on?
На какой платформе был поезд? What platform was the train on? What platform was the train on? Еще раз, какая дата назад, когда вы будете возвращение? What is the return date? Return, да? Return. Мы с вами знаем слово поворачивать. Turn, да? Вот приставочка вот эта re, она обозначает, что это будет делаться снова, да? Rewrite this text. Перепишите, переделайте, как будто, да? Вот turn это поверните, да? Return, то есть поверните обратно, еще раз, то есть возвращайтесь, да? Return, как будто обратно. Раз повернули и еще раз повернули, то есть возвращается назад, правильно? Вот это и будет return, еще раз повторите. Return. What is the return date? Какое время отправления? What is the departure time? What is the departure time? Какое время прибытия? What is the arrival time? На какой платформе стоит поезд? What platform is the train on? На какой платформе, да? Какая платформа? What platform is the train on? Good. Now imagine that you want to buy a ticket for a train. And we are going to make a dialogue. Such imagining dialogue, so to say, imaginary dialogue, about how to buy a ticket for a train. Okay? So, как вы скажете? Translate, please. Могу я купить билет до Нью-Йорка? Могу я иметь? Can I have a ticket to New York, please? Can I have a ticket to New York, please? Билет в один конец или туда и обратно, вас спрашивают. A one-way or round-trip ticket? A one-way or round-trip ticket? Билет в один конец, да, или туда и обратно? A one-way or round-trip ticket? Или могут вообще просто спросить one-way or round-trip? One-way or round-trip? Только туда, только в один конец. One-way, please. One-way, please. Если вы говорите one-way ticket, то тогда a one-way ticket, please, да? A one-way ticket, да? Это будет один билет в один конец. А если же нету слова ticket, то тогда просто one-way, please. Сколько он стоит? How much is it? How much is it? Он $80. It is $80. It is $80. В котором часу поезд отправляется? What time does the train depart? What time does the train depart? Да, в котором часу поезд отправляется. What time does the train depart? В котором часу поезд отбывает. Да, еще, точно так же не depart только, а leave. What time does the train leave? Еще один вариант, да? What time does the train leave? Он отбывает в 7:30 вечера. Он отбывает в 7:30 вечера. It leaves at 7:30. It leaves at 7:30 p.m., for example. Или in the evening. At 7:30. Или могут сказать it leaves at 7:30 p.m. 7:30. 7:30.
также могут так сказать. It leaves at 7:30 p.m. Спасибо. Thank you. На какой платформе находится поезд? What platform does the train on? What platform does the train on? Ваш поезд отправляется с платформы 25. Ваш поезд отправляется с платформы 25. Your train departs, да, потому что он всегда отправляется, это расписание. Your train departs from platform 25. Your train departs from platform 25. Вот ваш билет. Here is your ticket. Спасибо. Thank you. Now imagine that you want to book an airline ticket. Yeah? You want to book it and you are calling to this service, to this company, in order to book an airline ticket. Of course, I understand that you can book this ticket online. No problem, yeah? Nowadays it's okay. But still, я, конечно же, понимаю, что вы можете заказать билет онлайн, да, но давайте представим, что вы звоните в компанию и вы хотите заказать авиабилет, да, an airline ticket. Let's imagine that you are calling and you say, здравствуйте, я бы хотел заказать билет до Лондона. Hello, I would like to book a ticket to London. На какую дату вы бы хотели? What date would you like? What date would you like? 18 декабря. The 18th of December. The 18th of December. Билет в один конец или туда и обратно? One way or round trip? One way or round trip? Туда и обратно, пожалуйста. Round trip, please. Какая дата возвращения? What is the return date? Date, дата. Yeah? What is the return date? 21 декабря. It is the 21st of December. Или могли просто сказать the 21st of December. The 21st of December. Вы бы хотели бизнес-класс или эконом-класс? Would you like a business or economy class? Would you like a business or economy class? Эконом-класс, пожалуйста. Economy class, please. Хорошо. Есть рейс британских авиалиний на 18 декабря. Вот это будет рейс как будто с кем? С британскими авиалиниями. British Airways. То есть есть рейс, да? There is a flight with British Airways. Repeat. There is a flight with British Airways for the 18th of December. There is a flight with British Airways for the 18th of December. Время посадки 8:15 вечера. Вот это время посадки на самолет как будет? Помним? The boarding time.
the boarding time. The boarding time is 8:15 вечера. A 8:15 p.m. A 8:15. Или могут сказать 8:15 p.m. 8:15 p.m. И скорее, вот, как правило, если мы говорим там о аэропортах, да, о железнодорожных, о различных вокзалах, время там говорится вот как оно есть, как цифрами, да, не говорят четверть, не говорят половина, как правило, это говорят просто 8:15, 8:15, yeah, 8:30, 8:30, 6:20, да, 6:20. So, the boarding time is 8:15. Мы с вами тренируемся. 8:15. Или the boarding time is 8:15. Сколько стоит билет? How much is the ticket? Он $480. It is 480. $480. It is $480. Это прямой рейс. Is it a direct flight? Is it a direct flight? Да. Yes, it is. Замечательно. Могу я заплатить кредитной картой? Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? Да, конечно. Yes, of course. Вы бы хотели место у окна или место в проходе? Would you like a window or an aisle seat? Would you like a window, у окна, или место в проходе? Or an aisle seat? Место у окна, пожалуйста. A window seat, please. Вот ваш билет. Here is your ticket. Here is your ticket. Here is your ticket. Thank you. Да, спасибо. And one more. Imagine that you are buying a ticket in a ticket office at the airport. And you say, доброе утро. Я бы хотел купить билет с Праги до Стамбула. Доброе утро. Я бы хотел купить билет с Праги до Стамбула. Good morning. I'd like to buy a ticket from Prague to Istanbul. I'd like to buy, или мы можем сказать, I'd like to have a ticket from Prague to Istanbul. Когда вы собираетесь уезжать оттуда, да? When are you going to leave? Или можно сказать, на какую дату вы бы хотели, да? На какую дату вы бы хотели? То есть это когда вы собираетесь уезжать, то есть, да, из Праги, потому что человек покупает, возможно, в другом каком-то стране или городе. When are you going to leave? When are you going to leave? Или же какая дата? На какую дату? What date would you like? What date would you like? Я собираюсь уезжать из Праги 2 июня. Я собираюсь уезжать из Праги 2 июня. I'm going to leave Prague. Видите, покинуть Прагу как будто. I'm going to leave Prague on the 2nd of June. I'm going to leave Prague on the 2nd of June. Как будто я собираюсь покинуть Прагу 2 июня.
Или я бы хотел покинуть Прагу 2 июня. I'd like to leave Prague on the 2nd of June. Вам нужен билет обратно, то есть вы бы хотели билет туда и обратно. Would you like a round-trip ticket? Would you like a round-trip ticket? Да, пожалуйста. Yes, please. Дата возвращения 10 июня. The return date is the 10th of June. Yes, the return date is the 10th of June. Какой класс вы предпочитаете? What class do you prefer? What class do you prefer? Бизнес-класс, пожалуйста. Business class, please. Вы бы хотели утренний или вечерний рейс? Рейс как будет? Flight. Flight. Вы бы хотели утренний или вечерний рейс? Would you like a morning or an evening flight? Would you like a morning or an evening flight? Который час посадки, да, в котором часу посадка вечером? Время посадки. Boarding time, да? What is the boarding time in the evening? What is the boarding time in the evening? Время посадки 10 часов вечера. The boarding time is 10 p.m. The boarding time is 10 p.m. Ой, это слишком поздно для меня. Это слишком поздно для меня. Oh, it's too late for me. It is too late for me. Как насчет утреннего рейса? What about the morning flight? Время посадки 11:30. The boarding time is 11:30. The boarding time is 11:30. В котором часу самолет приземляется в Стамбуле? В котором часу самолет приземляется в Стамбуле? What time does the plane land to Istanbul? Время прибытия 4 часа дня. The arrival time is 4 p.m. The arrival time is 4 p.m. Это подходит мне. It suits me. Помните эту фразу? It suits me. Это мне подходит. Это прямой рейс. Is it a direct flight? Is it a direct flight? Да. Yes, it is. Замечательно. Great. Вот моя кредитная карта. Here is my credit card. Вот она, да? Here is my credit card. Вот ваши билеты. Here are your tickets. Here are your tickets. Хорошо. Так как будет, какое время посадки на самолет? What is the boarding time? Какое время отправления поезда? What is the departure time of the train? Yeah? Как правило, departure time, да, вот с поездом. Boarding time – это именно вот посадки на самолет. Да? В котором часу самолет
приземляется в какой-то стране. Но обратите внимание, да? What time does the plane land to какую-то страну? Да, как будто приземляться по направлению. Land to Prague, for example. What time does the plane land to Prague? В котором часу поезд прибывает в Прагу? What time does the train arrive in Prague? Мы отлетаем. Да, самолет отлетает. The plane is taking off. The plane is taking off. Мы отлетаем. We are taking off. We are taking off. Да? Мы отлетаем. Хорошо. Вы бы хотели билет в один конец? Would you like one-way ticket? Would you like a one-way ticket? Нет, мне, пожалуйста, билет туда и обратно. No. A round-trip ticket, please. A round-trip ticket, please. У вас есть ручная кладь? Do you have hand luggage? Или do you have any hand luggage? Да? Do you have any hand luggage? Как сказать, я опоздал на поезд? Смотрите, здесь можно использовать несколько вариантов. Или I'm late, вы знаете, I'm late, да, be late, быть поздним. I'm late for the train. I'm late for the train. Или I'm late for the flight. Да, я опоздал на рейс. I'm late for the flight. Или же, если я уже его пропустил, я не только опоздал, да, но я его еще и пропустил. I missed the train. I missed the train. Я пропустил рейс. I missed the flight. Рейс был отменен. The flight was cancelled. Вот был, отменять это cancel. Как будто консерва, да? Консерва, законсервировали его отменили, да, поэтому он cancel, он его законсервировали. The flight was cancelled. Видите, он был отмененный. Он был отмененный. The flight was cancelled. Рейс не будет отменен. The flight will not be cancelled. Да, потому что он не будет, его не сделают, он не будет отмененным. The flight will not be cancelled. Они не отменят рейс. They won't cancel the flight. They won't cancel the flight. Не пропусти поезд. Don't miss the train. Don't miss the train. Это прямой рейс. Is this a direct flight? Is this a direct flight? Могу я купить билет до Лондона? Can I buy a ticket to London? Или Can I have a ticket to London? Good. And now let's practice some expressions for checking in at the airport, or not only at the airport, they can be at some station, yeah, railway station, or something like that. So, for checking in, when you are asked some questions, когда вас спрашивают кое-какие вопросы, да? Now we are going to speak about these expressions. Итак, например, сколько багажа у вас есть? Да? Сколько у вас багажа? Вас спрашивают. Как много, да? Смотрите, будет целое такое выражение прям. How many pieces? Piece – это часть, частичка, да? Часть. How many pieces of luggage do you have? Почему здесь нужно pieces of luggage?
Потому что luggage – это неисчисляемый объект. Это багаж. We can't count luggage. Да? Мы не можем посчитать багаж. Но мы можем посчитать единицы этого багажа. Вот когда вас хотят спросить, сколько у вас багажа, то есть сколько сумок, сколько единиц багажа вы имеете. Вот и буду спрашивать. How many pieces of luggage do you have? Repeat. How many pieces of luggage do you have? Сколько у вас было багажа? How many pieces of luggage did you have? У меня не было много единиц багажа. I didn't have many pieces of luggage. I didn't have many pieces of luggage. Когда вы хотите сказать просто, у меня не было много багажа. Своей подруге рассказываю, у меня не было много багажа. I didn't have much luggage. Потому что much относится к luggage. Luggage – неисчисляемый объект. Да? Поэтому much. А если мы говорим pieces of luggage, здесь уже исчисляемое, да? Исчисляемое pieces of luggage. Итак, сколько у вас единиц багажа? How many pieces of luggage do you have? У меня только одна сумка. I have only one bag. I have only one bag. Или же у меня только один чемодан. Чемодан это будет suitcase. Suitcase. I have only one suitcase. У меня два чемодана. I have two suitcases. У вас есть ручная кладь? Какая-либо, хоть какая-либо. Do you have any hand luggage? Do you have any hand luggage? Да, у меня одна сумка. Yes, I have one bag. Да, у меня одна маленькая сумка. Yes, I have one small bag. Могу я увидеть ваш паспорт? Can I see your passport, please? Или May I see your passport, please? May I, то есть вас спрашивают разрешение. То есть могу я взглянуть на ваш паспорт? Покажите мне его, пожалуйста. Да? May I. Can, то есть можете ли вы мне вообще его дать? Он у вас есть или нет? Да? Can I see? Да, также может быть. Да? Can I see your passport? Либо May I see your passport, please? Да, вот он. Yes, here it is. Here it is. Быстренько. Here it is. Так плавно. May I see your passport, please? Yes, here it is. Я не знаю, где он. I don't know where it is. I don't know where it is. Я сейчас ищу свой паспорт. I'm looking for my passport. I'm looking for my passport. Откуда вы летите? Как будет откуда вы? Помните, мы с вами говорили, я из Канады, я из Стамбула. Самые первые наши с вами уроки. So, как будет откуда вы? Where are you from? Да? Where are you from? Да? А здесь, смотрите, вас спрашивают, откуда вы летите, но как будто откуда вы прилетели. Да? Вы же уже там, вас уже спрашивают, вы уже прилетели на место. Да? И вас спрашивают, откуда вы прилетели. Да? Вот, where did you fly from? Where did you fly from? Просто на русский мы будем переводить. Откуда вы летите, да, и откуда вы к нам прилетели, скажем так, да. Но вот подразумевает в себе, что вот откуда вы именно уже прилетели. Поэтому будет спрашивать, where did you fly from? Where did you fly from? Я прилетел из Москвы. I flew
прилетел. I flew from Moscow. Здесь можно употребить перфект. Сказать I have flown, да? I've flown from Moscow. I've flown from Moscow. Вы можете сказать в прошедшем. I flew from Moscow. Какая цель вашего визита? What is the purpose of your visit? What is the purpose of your visit? Бизнес или удовольствие? Бизнес или удовольствие? Business or pleasure? Business or pleasure? Еще раз, какая цель вашего визита, бизнес или удовольствие? What is the purpose of your visit? Business or pleasure? Я здесь в бизнес-путешествии, в бизнес-поездке, да? По делам, скажем так. I'm here on business. Запомните, я здесь на каникулах, это будет I'm here on holidays. I'm here on business. Или цель моей поездки – туризм. The purpose of my visit is tourism. И я хочу посетить исторические места. I want to visit historical places. Как долго вы планируете остаться? Как долго вы планируете остаться? Оставаться где-то? Оставаться дома? Stay at home, да? Помните такое выражение? Stay at home, да? Вот, как долго вы планируете остаться? Здесь, да, имеется в виду? How long are you planning to stay? How long are you planning to stay? Я пробуду здесь неделю, да? Я собираюсь, да? Я собираюсь остаться здесь неделю. I'm going to stay here for a week. На протяжении недели. Вот здесь будет обязательно, да? Если мы говорим, я собираюсь пробыть здесь неделю, как бы, да, пробыть, как бы, провести неделю, то тогда не нужно. I'm going to spend a week here. I'm going to spend a week here. Также ответ, да? Или же мы можем сказать I'm going to stay here, но тогда for a week, на протяжении месяца, на протяжении недели. I'm going to stay here for a week. Где вы собираетесь остановиться? Где вы собираетесь остановиться, да? То есть остаться. Where are you going to stay? Where are you going to stay? Я остановлюсь в отеле. То есть я собираюсь остановиться в отеле, да? I'm going to stay in a hotel. I'm going to stay in a hotel. Вы когда-либо были в США раньше? Have you ever been to the USA before? Вот это раньше, да? То есть до этого. Have you ever been to the USA before? Вы когда-либо были в Австралии раньше? Have you ever been to Australia before? Вы когда-либо были в Канаде? Have you ever been to Canada before? Где вы собираетесь остаться? Where are you going to stay? Как долго вы собираетесь здесь остаться, да? На как долго? How long are you going to stay? Видите? Where are you going to stay? How long are you going to stay? Какая цель вашего визита? What is the purpose of your visit? Откуда вы летите? Откуда вы прилетели? Where did you fly from? Where did you fly from? Я здесь первый раз.
I am here for the first time. Смотрите, хорошее выражение. Тоже себе подчеркните, выпишите и выучите. For the first time – это впервые, в первый раз. Я есть здесь в первый раз. I am here for the first time. Я вижу это в первый раз. I see this for the first time. Я вижу этого человека впервые. I see this person for the first time. У вас есть что-нибудь задекларировать? У вас есть что-нибудь задекларировать? Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? Как будет, у меня нет ничего декларировать. У меня нечего декларировать, да? I have nothing to declare. Или вы можете просто ответить No, I don't. Да? Так будет проще. No, I don't. Ну, если полный ответ, да, вы говорите, например, просто кому-то рассказываете, у меня нечего декларировать, поэтому я могу просто идти, да? У меня нечего декларировать, I have nothing to declare. Или I don't have anything to declare. Да? И поэтому вот и вопрос звучит. Do you have anything to declare? Do you have anything to declare? No, I don't. Самолет уже будет отлетать. Вот он уже вот отлетает. The plane is taking off. И мы даже можем сказать, что самолет отлетает через минуту. The plane is taking off in a minute. The plane is taking off in a minute. Мы не могли приземлиться, самолет не мог приземлиться, потому что была плохая погода. The plane не мог, это could not. The plane couldn't, да, он не мог, couldn't land because of a bad weather. The plane couldn't land because of a bad weather. Мы приземлились в аэропорту поздно ночью. We landed at the airport late at night. We landed at the airport late at night. Да, вот вы уже рассказываете, как вы прилетели. We landed at the airport late at night. Пристегните ремни, как будет? Fasten your belts, да? Fasten your seat belts. Fasten your seat belts. Fasten your seat belts. Seat, да, сиденье, ремень, belt. Получается fasten your seat belts. Смотрите, как будет вот эта полочка над головой, да, куда мы можем положить свою ручную кладь. Это overhead locker. Overhead locker. Overhead locker. Вспомнили? Да, мы уже говорили с вами об этом. Put your hand luggage in overhead locker. Put, да, положите его туда. Положите. Put your hand luggage in в серединку, да? In overhead luggage, in overhead locker. Put your hand luggage in overhead locker. Repeat. Да. Вы уже положили свой багаж в ящик над головой? Уже положили? Have you put your hand luggage in overhead locker? Have you put your hand luggage in overhead locker? У меня нет ящичка, да, над головой вот этого. У меня нет его. I don't have an overhead locker. I don't have an overhead locker. Здесь сумка какая-то. Есть сумка в этом ящичке. There is a bag
in the overhead locker. There is a bag in overhead locker. Вы не могли бы помочь мне? Could you help me? Could you help me? Да, вспомнили? Вы не могли бы помочь положить мою ручную кладь в этот ящичек? Could you help me to put my hand luggage into the overhead locker? In просто. In overhead locker. Could you help me to put my luggage in overhead locker? Хорошо. Так как будет самолет отлетает? The plane is taken off. Самолет, посмотри, самолет приземляется сейчас. The plane is landing. The plane is landing. Какое время отбытия? Поезда, например. What is the departure time? Какое время посадки в самолет? What is the boarding time? What is the boarding time? Какое время прибытия? What is the arrival time? Билет туда и обратно. A round trip ticket. Билет только в одну сторону. One way ticket. Пристегните ремни. Fasten your seat belts. Fasten your seat belts. У вас есть что-нибудь задекларировать? Do you have anything to declare? Да? Do you have anything to declare? Ящичек для багажа, который идет вверху. An overhead locker. An overhead locker. Да? Ну что ж. So, I think that you remember these phrases. Try to work with them at home and try to make as many sentences as possible. And of course, these dialects that we had in our lesson, you will have them in your home task. Your task will be to learn these dialects. Try to learn them by heart, because here you have the questions and you have the answers to these questions, yeah? So when you learn these answers by heart, it's just you have an answer for the question, yeah? So it's really good when you have such material and you know this material by heart, when this material is fluent and you can speak it fluently. So please try to train these phrases and try to make sentences and speak them fluently. Okay? Что ж, хочу вам сказать, что нужно обязательно вот эти диаложки, которые были, они у вас будут в домашнем задании. Эти диаложки вам нужно будет выучить на память. Почему? Потому что здесь есть готовые вопросы и есть готовые ответы на эти вопросы. Вы можете их просто, скажем так, если вам что-то хочется по-другому сказать, да, вы можете их просто перекрутить, модифицировать. Но сама постановка вопроса, да, сама форма вопроса, она будет оставаться. Вы можете сказать, can I have a one-way ticket? Can I have a round-trip ticket? Да, и так далее. Do you have anything to declare? I don't have anything to declare, да, I didn't have anything to declare, и так дальше. I won't have anything to declare. То есть его просто провести по временам. У вас есть таблица времен, у вас все есть, слова у вас есть целые выражения, которые вам нужно выучить и отработать, довести их до автоматизма. Вот эти make them fluent, да, вы должны сделать их беглыми. Целые выражения, целые предложения, да, сделать их беглыми. Потому что когда вы их отрабатываете, вот быстро проговариваете много раз, вы их лучше запоминаете. И вы увидите, что мы будем с вами повторять, как вот здесь, да? Is there, are there, can I have, could you help me, I suggest и так далее. Вы видите, что те выражения, которые у нас были из прошлых тем, они повторяются, да? Именно для того, чтобы вы их запомнили хорошо. So thank you very much. See you next time for a grammar lesson. See you. Good luck.